Hi guys, my name is Aisha అండి. సో నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బోర్డ్ క్లాస్ 10th మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. సో నేను ఇందులో మీకు ఇంట్రడక్షన్తో పాటు ఎక్సర్సైజెస్ ఎన్ని ఎక్సర్సైజెస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఎక్సర్సైజ్ నేను ఈ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా నేను క్లియర్. ఇప్పుడు మనము క్లాస్ 10thలో చాప్టర్ 1 రియల్ నంబర్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో ఇంట్రడక్షన్ టు రియల్ నంబర్స్. రియల్ నంబర్స్ తెలుసుకోవడానికి ముందు మనము న్యాచురల్ నంబర్స్, హోల్ నంబర్స్, ఇంటీజర్స్, రేషనల్ నంబర్స్, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. Let's discuss about natural numbers. So what are natural numbers? Natural numbers. So it will denoted by capital N. So natural numbers are starts from 1, 2, 3 and so on. It's uncountable numbers. Okay, and next we have to know about whole numbers. It will denoted by W. So next the whole number starts from 0, 1, 2, 3 and so on. So we know about the natural numbers and whole numbers. And next one, that is integers. Very important integers. And what are integers? It will denoted by capital I or Z. We can denote this integers are I or Z. సో వాట్ ఆర్ మనము ఇంటీజర్స్ ని డెఫినేషన్ లో చెప్పండి అని టీచర్ అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు? జస్ట్ ఇలా చెప్పండి చాలు. ఇంటీజర్స్ ఆర్ positive numbers and negative numbers along with zero, that is called integers. So it is also uncountable numbers. So let's start how we can write the integers means. So this is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Those are integers. So here ikkada chudandi, this is the positive values and this is the negative values because of the sign is a minus and the sign is a +1, +2, +3 along with 0, along with 0. So the combination of positive values and the combination of negative values along with 0, that is called integers. I hope you understand guys. And next coming to the next part, that is rational numbers. What are rational numbers? Rational numbers. So we can denote this rational number as a cube. Okay, cube. So the rational numbers is in the form of, it is in the form of P by Q. P by Q form. So what is a P by Q here? So where it will come P by Q? That means it is one of the fraction part. We can write this as the rational number is a P by Q form such that here P and Q are integers. What is the meaning here? P comma Q belongs to Z. That means ikkada numerator lo P and denominator lo Q, ee rendu anedi integers ayi undali. Kakapothe Q అనేది డినామినేటర్ లో ఉండే నంబర్ మాత్రం 0 కి ఈక్వల్ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ ఈక్వల్ అయితే ఏమవుతుంది? What will happen if the denominator is 0? So let's see here. If the denominator is 0, for example, let's take the P value is 1. 1 is an integer, right? Yes, of course the 1 is an integer. And denominator, if you write the Q is 0, it will happen here. It's an infinite. It is an infinite. This is wrong. If 0 by anything is 0. So we can satisfy this. This is a rational number. Okay, na? So let's see for some more examples here. P by Q form, you have to write the P by Q form. For example, 1 by 2 is it a rational number or not? Yes, of course it is a rational number because the numerator is an integer and denominator is also an integer. And we can write this as 0 by 3. Of course 0 by anything is 0. So 0 is also a rational number. మొత్తానికి ఏం అర్థమైందండి మీకు ఇక్కడ?
డినామినేటర్లో మాత్రం 0 ఉండకూడదు. 5/1 ఈజ్ ఆల్సో అండ్ రేషనల్ నంబర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి. ఇప్పుడు రియల్ నంబర్స్ అర్థం కావాలంటే మీకు ఈ అన్ని నంబర్స్ అర్థమైతేనే వాట్ ఆర్ రియల్ నంబర్స్ అనేది అర్థం అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ రేషనల్ నంబర్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. So what are irrational numbers? I can denote this irrational number is q dash. We can denote this irrational number as q dash. So what are irrational numbers? Simply we can say the definition of irrational number is which are not a rational number, that is called irrational number. We can say like that also. So we can write this as √2 and √3, √5 and so on, root n, anything in root value we can write this like this. Okay, next come up pi is also an. ఇక్కడ మీరు పై అనేది ఇర్రేషనల్ నంబర్ అని ఎందుకు వస్తుంది మేడం మీకు డౌట్ రావచ్చు. బికాజ్ పై వాల్యూ అనేది మనము 22/7 అని రాస్తాం. పై వాల్యూ ఇస్ 22/7 అందరికీ తెలిసిందే. సో 22/7 ని డివిజన్ చేస్తే మనం ఏమొస్తుందంటే 0.313113111 లైక్ దట్ అలా వస్తుందండి. అంటే ఇది ఎలా ఉందండి నంబరు దిస్ ఈజ్ నైదర్ టర్మినేటింగ్ నార్ రికరింగ్. neither terminating nor recurring. అసలు ఏంది నైదర్ టర్మినేటింగ్ అంటే ఏంటి, రికరింగ్ అంటే ఏంటి? యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఐ థింక్ సో. నేను ఈ టాపిక్ గురించి మళ్ళీ ఇంకో వీడియో డిస్కస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద వాట్ ఆర్ రియల్ నంబర్స్ ఫస్ట్. సో హియర్ వీ కెన్ సీ దిస్ irrational numbers which cannot be expressed in the form of p/q, that is q is not equal to 0. so p/q form లో రాకూడదండి. సో అలా రానివన్నీ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ √2 రూట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ఏ వాల్యూ అన్నా తీసుకోండి, అవి ఇర్రేషనల్ నంబర్. కానీ బట్ √4, what is a √4? we know that √4 we can written as 2 square, right? So square root will cancel, that is equal to 2. so this 2 is an rational number. So √4 is a rational number because of √4 is equal to 2. సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అన్ని అండి రేషనల్ నంబరే అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అన్ని రేషనల్ నంబరే అవుతుంది. సో √2 is not a perfect square. √3, √5, √6, √7, √8, బట్ √9 అండి, √9 is a perfect square. సో చూడండి మీరే, √9 is equal to, we can write it as a 3 square. 3 square root cancel, we get 3 is an rational number. So √9 is a. Coming to the topic, that is real numbers. What are real numbers? We can denote this as or. So real numbers are the combination of rational number. Q is denoted by rational number అని చెప్పానండి ఆల్రెడీ. సో Q can be denoted as rational number. The combination of rational numbers and irrational numbers. The combination of rational numbers and irrational numbers, that is called real numbers. I hope you guys you understand what. In next class I will discuss about decimal formation అండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఈ డెసిమల్ ఫార్మేషన్ మీకు అర్థమైతే రేషనల్ నంబర్స్ ఏవి, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఏవి అనేది మీరు ఈజీగా క్యాచ్ చేయొచ్చు. సో రియల్ నంబర్స్ అంటేనే ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. సో మీకు ఈ డెసిమల్ ఫార్మేషన్ కనుక మీకు అర్థమైతే మీరు బాగా అర్థం చేసుకున్నట్టే. సో నెక్స్ట్ టాపిక్, ఫస్ట్ ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ కి యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా గురించి చెప్తానండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది, యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా. సో లెమ్మా అంటే ఏం లేదండి, స్టెప్స్ అండి అంతే. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ కెన్ డిస్కస్ చేస్తాము. సో మీకు నా క్లాస్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ షేర్ మై వీడియో అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్